United States, probably the first 4 or 5 maps of against Israel really didn't look like themselves. They didn't look prepared. They didn't look really ready to go. Так. Then later on, once the match got into the Матч flow, начинается. they really stepped on the gas. They really got into their Фэнси normal лад gear, and just ролит. dominated the last few maps of that match. Хуй Meanwhile, пойми что. Singapore was up a 4-2 advantage and kind of stumbled in the end of that match. Ты что-то United States first или second pick. США выбирают second pick. Сингапур, очевидно, выбивает second ban. Совершенно имбовый. Пас для Сингапура пока, по-моему, не заготовлен. Все подготовятся к матчам с Россией, кстати. Про матч с Россией. Также вы можете нарисовать свои плакаты в поддержку матча с Россией и выслать их мне. Я их буду показывать на стриме. МБ закреплю их даже. Так что, если кто-то запарится и нарисует что-то смешное, высылайте мне в ВК. Я на стриме закреплю. Вот сюда можете выслать. Или в Discord. Куда хотите. И для Бразилии тоже пасты заготовьте, потому что это наш последний шанс на нормальную сетку. Так. Держку Украины. Бля, Маджех, я боюсь, что меня кто-то может не понять. Но за Украину мы будем, конечно, болеть в любом случае. Но у Украины простой матч завтра, честно сказать. В реале или в редакторе вообще похуй, как хочешь. Блядь, кто-то нарисовал уже? Обосраться. Я надеюсь, это не моя женщина пишет, потому что... Бля, можно я тебе отвечу после стрима? Ты можешь нарисовать не только рофельный плакат, но и серьезный, в поддержку РФ. Главное, чтобы там было что-то. Вот. Я его повешу на просто баннером на стриме. Рофл состав, когда наши играют завтра в... Напомните, в 16:30 вроде? Нет, только вот без этой хуйни, пожалуйста. Без политической хуйни вообще, ни в какую сторону. Не в любую сторону политическую хуйню привлекать нельзя, очевидно. Потому что это пермабанец на Твиче, если вы не знали. Меня просто забанят пермачом. Чё бы вы там не рисовали, это нельзя делать. Ой, слушай, после мультика не посмотрим сегодня, к сожалению. На рабочие дни я восстановился ментально. Меня очень сильно до канала OWC в очередной раз. Я восстановился, будем рабочие дни аниме смотреть. Завтра OWC весь день. Мне 9 часов OWC стримить завтра. Я не выдержу сегодня еще аниме смотреть, мне нужно спать пойти. Плюс завтра с утра посмотреть хочется. Да, точно, никогда аниме не досмотрим. Всю неделю будем смотреть серии по 5. Я все равно, ну, такой, Dead Inside Куману. Я готов. С кем наши играют? С Индонезией. Мы в натуре никогда аниме не досмотрим. Да, мы смотрим Шики. Мы первые серии только посмотрели. Так, я из-за вас отвлекся. First ban United States. United States ban HD1. Чё? Подождите. То есть они забанили прикольный трек? Они там охуели? А Сингапур забанили, ну, просто конченую карту. Сапасай, братишка. Благодарю. Смотрите, я как ламповый осян буду сидеть теперь. Так. Первыми пикают Сингапур. Это киндер-шоколад. Какие таблетки. Я не настолько старый. МС Снайпер выходит. Всем слушать. Ну, наконец-то нормальная карта наконец-то пошли.
to the hidden one ban from Team United States, actually. You're picking another awkward aim map in the free mod pool this time, though, so you're going to be able to put the comfort mods on the players. Definitely going to be expected. Probably hidden from Eagle, hidden from Taquito, and probably Rectigon. Охуенные ритмы. United States, while Singapore would probably put it on Demonical. Yeah, last week, Ну так-то. Singapore ended up playing two free У Сингапура mods. They ran играют гении, правильно? Старперы, деды, уважаемые люди. Давайте US выиграет, да US выиграет. Кого выиграет? Следующий матч? So, possible overmods from both teams because the United States went all 4 players with mods on free mod 2. Если US выиграет следующий матч? Plus a hidden and a hard rock on free mod 1. I don't know that we see as much overmodding on a map like this, though, where the difficulty spikes up compared to last week's free mods. Dawnwing entering the lobby might also be putting him on hidden. Неплохая He's попытка. a fairly good hidden player. It looks like we've got... Oh, never mind. Dawnwing is going to the lobby. Mega Mech gonna come in. Meanwhile, Utami... Ты думаешь, я каждый день шоколад жру? Нет, конечно. This is a hard-hitting roster from United States. I think the hard-hitting roster from United States. Like when we were discussing before the tournament, like why USA should win again, it was a lot because of the 4 players that you're currently seeing on your screen. Meanwhile, Singapore, Так, давайте оценим составы. This is, I think, one of their hard-hitting rosters. Блять. Make Demonical, Eagle, and Peppy. Eagle gonna be on the hidden and Demonical on the hard rock as expected. Давайте смотреть. Тебби, Мегумиг, Демоникал, Игл. Неймы мирового масштаба против ультразадротов слева. Бэт, там Ректигон с хардроком. Утами выебывается! Ой, конь... Ой, ё-моё! From the USA saying, you guys are going to first pick a free mod, well, we're going to overmod and see what they can do. This is the Singapore pick, though, so you've got to expect them to be strong. Утами чисто на выебоне, по-моему, не играет. Come out of the gate, you know, guns blazing if you're Singapore. Against a team like United States, you really can't let them get into the lead early on. You don't want to let them have momentum. And that's going to be Rectigon finding the first break of the match pretty early on in this pick. Yeah, that break only in the first quarter, not gonna be too consequential for Rectigon. Алло, Ректигон же один из лучших игроков в мире вообще, как он на этом миссит. Бля, тащите Сингапур нахуй! Блять! Especially for hidden, you see Eagle becoming the first player to break for Singapore. With hidden, the awkward aim can be just that extra little bit of challenge. And that is USA taking the lead. Mod advantage plus combo advantage now. Алло, челы из USA, пора мясать! Пора мясать! Блять. It's very easy, it feels. Утами, алло, ты модов набрал? Пришло время мяснуть. Meanwhile, Fancy Lad and Utami still hanging on. There goes Fancy Lad, so it's now a 1v1 with the FCs. Utami versus Demonical. Бля, хуёво. Two best performing players in their matches last week. But USA with a moderately comfortable lead, especially with another break there from Eagle. Rectigon has recovered very well from the early break, regardless of what Lad and Taquito are doing. Фейл улетай, фейл надо улететь. As long as Utami and Rectigon can manage to hold on to these combos into the last quarter of the map. Сингапур, давайте собраться, мужики! Собраться на мужика! По носу на Утами, по носу на Утами! Да! По носу! That was awkward. That kind of opens the door. Rectigon is still holding enough combo that I believe this lead should stay intact because Demonical only has about 130k maybe of score left to go. Бэт, ну чё вы такие слабые? Я на него понос наслал, и вы все равно не можете выиграть. Ебанешься, с кем я в одной команде играю? Это пиздец. Это последний матч на сегодня, Россия завтра. Ну чё, как вам вообще первая карта? Мне кажется, что у Сингапура есть шансы вполне, не? То есть дед ёбнулся, блядь. Ты ёбнулся.
Я болею за Россию, за их сетку. Сейчас смотрите, Сингапур выселяет этих, потом выселяет Корею с Канадой на пару там вот этих всех. Бразилия выселяет из верхней сетки, очевидно, Польшу. Россия выигрывает Бразилию. Потом они играют с Сингапуром и выигрывают его. И все, OWC наши. Ну, по-моему, лучшая стратегия, нет? Других шансов я не вижу на победу вообще. I don't know if I love the map or this pick more, but I think the United States, they looked really good on their Hard Rock players on that. And even though Demonical did FC the other map with Hard Rock, I think the United States is going to be able to put in a very strong 4-man roster for this. Там Германия есть, точно забыл. Пиздец. Не победишь тогда. Played Hard Rock 1 last week and won it. Completely different Hard Rock 1 last week. Much less aim focused. A lot more of the flow in that one. But it feels like their Hard Rock roster is pretty strong. Also of note, Кто это? They do get Decatur back today. Это что еще такое? Here last week for their first round match. And who is going to be это Декатен, все нормально. For some of the aim picks in the Вопрос. And so this is going to be an opportunity for him. Вопрос. Вот сейчас лучший игрок США Рексигон в хардроке обосрался на карте попроще, чем вот это. Ну, попроще, чем Четырил, если честно, по моим ощущениям. Четырил еще и долгий. И они пикают хардрок. Тами обосрался на хардроке. Мое подозрение, что вот эти два чела выиграют сейчас им игру. Filling into more of what Fiery's role was in playing some of the Hard Rock maps as well. And Decaton obviously is such a stellar aim player. No surprise to see him. А вот я не помню, может, что был Четырил до этого. Singapore, their aim roster is pretty good too. Demonical obviously have seen the last map. GS Blank just being a beast. Мне кажется, больше мэн разъебет тоже. Fairly strong in Бля, their own насылаем right. понос на США, иначе сетки России нормально не видать. Yeah, Singapore's Hard Rock roster is not something to scoff at. Demonical, Seal, Just Blank, Tebi. I mean, they're all very solid Hard Rock players. Pretty good aim in general, and the aim requirement of this, with it only being round of 16, is there, but it's not. Бля, сейчас США в 4 ФК закроют. Пиздец. I do think this might Ой, Теби, ну ты чё? Соберись, надо побеждать, надо выигрывать этих челов. Fielded in quite some time with the return of Rectagon and the new additions to the team. Yeah, typically later into the tournament, this is the skill set that other teams would try to abuse into the United States. Things like Canada and Germany. Утаймец сосать! Пиздец! Мне кажется, Утами играет лучше, чем хуже, чем вот этот вот Чуч-Пачмак, блядь. Still a triple FC for the USA, but those breaks from Seal and Tebi were really quite early. So Singapore болею за Сингапур всей душой. Бой неравный, но нужно потеть. Yeah, we have yet to get into the real meat of this map, so I don't think any advantage is really going to be eked out by anyone. Да у Тами не нервы. Это вообще какой-то, ну, я отвечаю. Нет. За больше мэна. Знаю, что он ебет вообще все, что движется, но не хай БПМ. Но он типа любой R читает. Это я знаю точно. И он техникал очень, ну, любые структурные карты сложные, очень сильно играет. Бля, Сингапур земля говнищем, если честно. Алло, пасты прекратить не поможет. Сингапур слишком хуево карты играют. США перепикали. Да тут никакой понос не спасет. Ну, они вообще не холдят комбу справа. Алло, что это такое вообще? Ты... Что он делает? У Тайми на лютом приколе играет. Ну, слышите, эта команда выглядит не настолько страшно.
if somebody like a new Tommy or a Fancy Lad maybe has a rough map or rough match. And, you know, we're at the point where there's just not much Singapore can do. Even if the United States full misses, it's still a 600,000 point lead with a quarter of the map to go. Что-то такое помню. They would need a full combo reset and then to basically just walk Да away непонятно. Мы не смотрели матчи остальных команд, алло. Yeah, это this только point начало. differential is kind Это, of ну, insane for round это 16, мы by the посмотрели way. только первые матчи на этом пуле. Непонятно вообще, кто страшнее. Главное, чтобы Индонезия не была страшнее этого. Бля. Ну смотрите, Сингапура пиздец. Ой, больше наебнулся на последней ноте. Ну, больше так-то 700 тысяч, это нормально. Evidently a skill set that perhaps Singapore is not the most comfortable with despite appearances previously. To the contrary, those buzz sliders and sliders in general really caught up. Сваги соревноваливает, конечно. RNG run with the buzz sliders and could have put up a much better score than they actually ended up doing. Ну, на хардпарте, конечно, помесали. Yeah, this is the type of map where I feel like all of these players on Singapore probably could have put up a really good score on it, like their single player practice runs. I bet their sheet is full of pretty good scores on this. But you know, just got a little bit unlucky, missed a few places you don't think you should have, and now your team average is about high 400k, and that's what happens when you miss in the first third of maps. Yeah, you just can't afford, unfortunately, to do what they've done on this map. USA gonna end up with only one FC. That could have been a ludicrous team score, but Bashiman and Decaden both broke. Да, завтра наш. Towards the end, so they ended up with 81. Ну так-то трахнуто. Bringing home the full combo because he is честно, a really good hard rock aim player. Из-за Утами выглядит не так страшно. Да 3-3К, конечно, похороны. Но это не полный пиздец. Это не полный пиздец. Это выигрываемо. Это выигрываемо. By the way, I think that's the first time I've seen Bashiman miss this tournament. That guy has been extremely consistent in qualifiers and round of 32. I mean, I'm sure he's missed before this. He's played a considerable amount of maps, but this guy is playing out of his mind. That's really impressive. Ну, эту карту США сыграли хорошо. Не прям пиздец, но хорошо. Да их по ощущениям не трясет. Ты посмотри, как они играют. Россия завтра. Завтра в 16:30. Всем быть. Да и не только на Россию. Там то ли с часа, то ли с 2 дня начинается турик. Там охуенный матч. Завтра сетка венеров. Это, кстати, первый матч сетки венеров. Напоминаю вам. 16:30 по МСК. Россия. Scores better than anyone on your squad. If you're Singapore, you're going to be a little bit worried. And I don't know that DT3 is the answer. Сингапур пикает DT3. United States roster is kind of I don't know how I feel about it either, but you know, Singapore, they know things that we don't. They probably have some good scores on. Хорош пик. Тайми сосет. Он выйдет играть ДТ. Будет заебись. Сейчас Саваду выпустит. Он тоже миснет. 700 тысяч наберет. Вот эти челы, если сыграют 4 ФК, то выиграют, очевидно. Мне кажется, шансы есть. Нормальный пик, нормальный. Мне нравится. Да не. Канаде как раз и не салют, скорее всего. Не, эта карта хорошая под 4 ФК. Это хорошая карта под 4 ФК, где реально их иметь. ДТшки почему-то в пулах в среднем намного проще, чем ну моды и все остальное. Я не знаю, с чем это связано. Но ДТшки в этом пуле намного проще, чем хардроки, намного проще, чем пуле no модов. Каждую неделю пул меняется. На этой неделе вот этот. So Rectigon Suadu, Tommy Monko, Demonical, Megamic, Just Blank, and Yellow for Singapore. They only played DT1 last week, and they put up one of the best scores of the week on it. They put up the number 2 score. На прошлой неделе простые карты в ДТ были просто, ну, такие же. Хотя они не такие же. Бля, я быстро чел в чате отвечу. Короче, одна карта была ДТшка просто джампы. Такие, ну, типа, я уж не помню, даже не джампа, какая-то. Была, короче, какая-то типа Сеня карта.
Знаешь, вот где просто 230 БПМ? Была карта из 2009 года в ДТ, и все, вроде бы. На прошлой неделе, если я не ошибаюсь. Sawada, the speedy koala, for the first time this match. Gonna be expecting a lot from him on this pick as a player from Смотрим. State. Sawada is such a cool story. Who, you know, didn't even make it on the USA 3-digit World Cup team this year, and now he's on OWC. Бразилия всех разъебала. Speed player, and he's Вот что было. really, I think, so far showing up both in qualifiers and their first match. First break is going to be coming from Yellow on the side of Singapore, so USA starting off with an early Yellow lead. пиздец руинит, алло. Yellow испугался никнеймов, просто я вам отвечаю. Подержи муджика, блядь, ну нахуй ты миссаешь? Алло, соберись. Че ты испугался каких-то? У тебя шансов нет. Алло, они испугались, блядь, это пиздец, это пиздец. Они просто никнеймов испугались. И играют хуёво. Да, вообще хуйня какая-то сегодня мутная. Ну, честно, мне не понравились. Реально, смотрите, испугались. Yes, Singapore needs a lot of help here. They need Demonical to assess the rest of the map. Осуждаю чела в чате. Multiple times, and so far it's just not looking like that's very likely to happen. That being said, Megamic and Yellow. Все пиздатые матчи завтра. Ну, кроме вот этого. Это тоже должно быть чем-то нормальным, но как ты видишь... Смотрите, что с ГСБ Бланком. Какого черта его так трясет? Алло, ты все равно проиграешь. Старайся на максимум. Один раз в жизни... Че я вам говорил, 700 тысяч наберет. Зачем бояться против противника, которому ты проиграешь 100%? Выложись один раз в жизни на максимум. Даже если ты лучший трай в жизни сделаешь, тебя все равно обоссут, скорее всего. Так выложись и все. Он не на очке. Он не выше этих челов. Being a USA breakpoint, 968,000 points, the margin of victory for them. Rectaganu Tommy Double F seeing with some quite good accuracy, if I do say so myself. Чего жалко? У него челы в тиме просто боятся. Просто боятся каких-то... You know, early morning, maybe getting. No, это средняя реально. He's looking fine, despite that hard rock performance. Rectaganu Tommy at the top of the lobby alongside Demonical through. Ну что, повесился? Ну смотри, ты играешь матч, где проиграть не стыдно. Проиграть сухую не стыдно. Так выложись один раз в жизни, чтобы отжать карту. Чтобы отжать матч. И даже если ты выложишься на 100%, сыграешь лучше, чем все свои предыдущие траи, не факт, что ты победишь. Но чё бы не постараться-то, ёб твою мать. Это не позор. В любом случае. Короче, шок какой-то. А челы боятся до смерти. Сидят, трясутся. Испугались никнейма. Ладно, жалко их на самом деле. Они лучше могли намного сыграть. 6.11 circle size, so it's going to call into question your ability to play precision, which is going to bring Bashi Man back into the lobby for the United States. Что там HR2? Kind of opting into a more niche Охуительный трек на HR2. На HR2 охуительный трек, очень хорошая карта. Миснуть можно вообще в любую секунду на ней, если что. Достаточно на скиллуху. Мне очень понравилось. Works well for the United States' roster for this year. Yeah, definitely. Fancy Lad on this type of map is typically just super strong, and then Bashi Man looking strong on the HR as well. Я посмотрю. No questions about this United States roster. But this is the type of map that, you know, things can just sort of happen on precision. It's difficult to be comfortable, I guess, is kind of the thought process. So we have to play it out and see what happens, regardless of how favored the USA may be. Shoutouts to Eagle and Utami holding SS through 200 plus combat. Первый хардбар сейчас начнется. Much easier said than done. Какой же кайф фос. Low BPM HR, pretty hard to act usually.
But it looks like these players are not having much issue at the beginning of this map. Everybody's holding the accuracy somewhat lower on Demonical down at 91%. It's going to help the USA take a little bit of an early lead. It's really just the AC. That's all that separates the team. 91 on Demonical, 95 on Seal versus the USA at 97.6 or higher on all 4 members. But it's going to end up being all about the combo, as is typically the case. So we're just going to wait and see. Somebody will miss. Ну, типа, без рофлов и приколов. Сложная. Yeah, there's just no way this map is getting 8-wayed, so I think Singapore is going to be really fine with the setup right now. Блядь. One break can come in from the US, and then the pick will be overwhelmingly in their favor, but there goes Heavy. That is not what they wanted to see. United States now with another overwhelming advantage, and it looks like they are going to start extending this lead quickly again. Опа-на, понос на них. Сука. Давайте. Дристать. Ай, блядь, пиздец. That's gonna take the edge off of that Utami break as they still have a triple. На скилле. Now it's just Demonical. На скилле выносит, к сожалению. На скиллуху карта. Ну и на железное очко. Bright light for them when few others managed to hold on. But there he goes. It matches Fancy Lad, Babachi Man, and Rectagon. Precision legends, Hard Rock legends for the United States. Extend out the lead a bit more. Рексигон в соло выиграл. Make that just Rectagon, but it's fine for the USA. Not so fine for Singapore. Yeah, they're gonna be fine. They still got an FC, and the lead already at around 500,000. United States are looking to clock in their 4th point in this matchup. Да сложно очень. Yeah, this is the USA that you would expect just dominating their opposition and really never giving them a chance to get into much of anything so far through almost 4 points now. It's been a runaway train. The United States are going to take another point here by a pretty hefty margin. Only question left to answer is whether Rectagon will complete this FC, and it sure looks like he's going to. Как же он их тащит, ёб твою мать. Yeah, not much map left. Rectagon gonna get the FC on this Hard Rock too. Very impressive from him, and the score lead will eventually turn out to be almost 900,000. Если закрыть скор Утами, то у них сильно очень. Сингапур норм чел. Хорошо играют. They are back, I think. Yeah, you know, the USA heard people talking some shit, and they said, no. None of this. No. We're the United States, and we're gonna make sure y'all remember. Надо запомнить. They're putting their stamp on this match. Сколько у них скоро? 4-0 so far. Next pick is Singapore's. They do have a chance still to get on the board, but it's looking ever more difficult. Не знаю, как Утами начинает, как Утами вот это вот все вытворяет. Но мне кажется, там любой бы сыграл лучше. What do you even pick here? I mean, there's a bunch of maps in this pool. I feel like you could go for this Free Mod 3 here. It was described as one of the easier maps in the pool. I feel like it would definitely be a map that Singapore can get a roster of 4 on, and they are going to go for the Free Mod 3. Watch out. Сингапур пикает самую простую карту в мапуле. Как вы считаете, это правильно? Пикать самую простую карту в мапуле, когда ты играешь против United States в фримоде еще. Они же просто Утами сейчас свапнут, нет? Они свапнут Утами и 100% это выиграют. Но если они его не высвапнут... Бля, сейчас опять челы затрясутся, отвечаю. Испугаются, затрясутся и посос будет. Да как будто они по нервам больше не вывозят, а не по скиллу. Ну, выглядит, как будто они... Просто ментально не готовы. I think they might just roll with the same mods they did last time, which are relatively safe. You take 1 HD, 1 HR, and then you let Utami do whatever. Нет, США нормально играют. США играют нормально. Некоторые карты охуенно закрывают. That being said, Utami not having the greatest match of his life, did top score the DT, but then bottom scored that Hard Rock 2 after bottom scoring the Hard Rock 1 as well. I suppose if you're the United States, you're fine with that because, like I said before, you know, if you're
if your best player is bottom scoring and you're still winning maps by nearly 900k, like you'll take that all day. And the mods go as expected. Overmods for both teams. Rectagon, Hard Rock, Utami hidden, Hard Rock, Bashiman hidden. ДТ закрыли. Interesting. No Taquito. Fancy Light on no mod. Very comfortable on the higher density. Если бы Утами играл как человек, то были бы охуенные скоры. Но так не бывает. Спасибо, спасибо. Surprising act drops from Bashiman in the beginning, but I assume he will stabilize soon enough. Кто сосать? I'm kind of interested in Bashiman being in for this on hidden over like Taquito being in on this for hidden. Usually Taquito is the designated hidden player. Сейчас досмотрим последнюю карту. Надеюсь, что не последнюю. Yellow что-то не может играть это. Я тебе отвечу. Спасибо. Демоникал это троллит. Нет, Демоникал это просто тролль. Yeah, Demonical dropping on the very specific single 1/6 Утами ФКшный. In each chorus. There's gonna be one of those in every chorus. So he's gonna be pinching himself for breaking on that one. But yeah, at this point in the map, looks like there are still 2 FCs on the board for Singapore, while Fancy Lad, Rectagon, and Utami are still going strong for the United States, with Bashiman re-establishing his early drop combo. This map feels very nerve heavy, and I don't say that solely because of what happened to Minecrafter in the match for Thailand against Mexico, shaking like a real leaf on a tree. Но это реально карта чисто на очко, на прочность его. And with the low BPM, да, США очевидно сидят и угорают, скорее всего. Relatively dense AR9, it's hard to just be super comfortable. You always have to be focused. It's worked out so far for mostly everyone, but there goes Yellow again. Не выиграть, к сожалению. Там слева челом уже похуй, они под пиво играют. Просто на веселе. Yeah, Demonical is not the person you want to break if you're Team Singapore. That guy has been your top performer throughout the whole match. But right now, Eagle and Tebby are technically keeping this in touch if the United States were to break down. But on a pick like this and with these combos, I don't really know if you can expect that. But there goes Bashiman. That's a start. It's a start, but will there be a finish? Will there be a finish? Отрыв слишком большой. Did not break. Combo makes it back. Шансов почти нет. С каждой секунды меньше шансов. Still a three-way for the United States as well. Rectagon, Fancy Light, Utami. No longer Rectagon. Huh. Didn't expect him to miss on this on Hard Rock only. Не, все. Конец. Fancy break as well. We'll find out. Looks like it was a real miss. Выиграли. There's still 2 FCs against 2 with Fancy Utami, Eagle, Tebby. Bashiman though making the difference. 1400 combo, 600k lead for United States. Not going to be going anywhere anytime soon. Yeah, and it looks like, as we mentioned, the United States is back. People keep asking me if I'm back. I've had some time to think about it, and yeah, I'm thinking I'm back. Да, ожидаемо, да. Очень ожидаемо. GG. They're not messing around in this match one bit. Ну и так дали шанс большой. Утами не проснулся сегодня. 5-0 sweep. USA putting up another great score, 3.6 million. Вы же понимаете, что на нормальные матчи Утами проснется и будет ебашить. Вот в чем проблема.